So we started. Okay. Thank you very much for all of you, Honorable Ambassador and diplomats. Thank you very much for accepting to participate in this event. And thank you to the partner organization and estimated guests. I'll talk for 2 minutes to give a historical context to this event, and it's important for us. This event, which was held in New York on the sideline of the UN General Assembly, has a longer continuous history since 2014. During we discussed various topics such as barrel bombs, chemical weapons, bombing hospitals and civil defense centers, detainees and forcibly disappeared, torture, accountability, and others. Many countries that support the Syrian people movement toward democracy have participated in this event. Last year and this year, due to COVID-19, the event is no longer a physical one. So the Syrian Network for Human Rights, in coordination with the DRL, was honored to organize the two events, as we did not want there be any interruptions in this connected chain. And because the interruption would send a negative message to the Syrian people, especially in the light of tendency of some dictatorial countries to normalize the relation with the Syrian regime. It's important to the Syrian to hear from you that there is no retreat from the issue of accountability for crimes against humanity and war crimes. Last year, we talked about the seriousness of COVID-19 pandemic on the detainees and forcibly disappeared, and this year we'll discuss that. Accordingly to the Syrian Network for Human Rights database, there are still 100,000 forcibly disappeared Syrian citizens, 85% of them by the Syrian regime, and we'll discuss as well the Truth and Justice Charter. Finally, I would like to thank the DRL, the Syria campaign, and the Truth and Justice Charter organization. Without your effort and cooperation, we could not have accomplished this event. Without further delay, I'll move to our event moderator, Ms. Naum. Yours is yours. Thank you. Thank you so much, Fadel. And thank you to the Syrian Network for Human Rights for bringing us together to discuss the ongoing detention of Syrian civilians by the Assad regime. Thank you as well to the permanent missions of the United States, the United Kingdom, and France for your participation, and to the courageous Syrian advocates who are joining us today to share their call for justice and accountability, and to center the experiences of victims and their communities in the international response. Today, as we gather, there are tens of thousands of Syrians who are in detention, enduring torture, facing death. Hundreds of thousands of families yearn for any information about the whereabouts of their loved ones, while airstrikes in Idlib and elsewhere continue to be carried out by the Syrian-Russian alliance. A nation whose social fabric has been destroyed continues to be governed by an individual who has perpetrated heinous crimes against humanity against his own people. Thus far, impunity has prevailed. Over 149,361 people have been arbitrarily detained since 2011. Behind each number is a person, a young man, a pregnant woman, a small child. These are the most vulnerable of the vulnerable today in Syria, especially as COVID continues to spread. This is not a conflict or crisis that has ended. This is not the time to speak of normalization. Syria has receded from the front pages of newspapers, but for the people, their suffering continues. There is no clear end in sight, and thus the urgency of this gathering, the 10th that the Syrian Network for Human Rights has had to convene. Since 2014, the United States Holocaust Memorial Museum has housed the heart-wrenching images of the Caesar file. Men, women, and children subjected to unspeakable atrocities perpetrated by the Assad regime. Our institution is committed to educating the world about these crimes, highlighting the voices of ordinary Syrians who are saving lives, and working towards a better future for their country, informing policy discussions about civilian protection and atrocity responses, and advancing the cause of accountability. We understand all too intimately what it feels like to be abandoned or feel that one is abandoned by the international community. We've been clear in our assessment that for many Syrians, especially those in detention, the worst is yet to come.
We're deeply concerned that detention will persist for those living in areas under the regime control, and then in the longer term, as we see now, the fear of retaliatory detentions, particularly for activists and civil society leaders, will continue to prevent many Syrians from returning home. Every Syrian man and woman that the museum has partnered with or spoken to has expressed a sense of abandonment. My hope is that this conversation today helps in a small way to change that. It is my honor to moderate today's discussion, where we'll grapple with how progress on detainees and missing persons can be advanced under the political process of Resolution 2254, how the international community can increase its pressure on the Syrian regime and its allies to reveal the fate of forcibly disappeared persons and released detainees, what the role of the UN is in this effort, and how we can get INGOs access to detention centers and information about those forcibly disappeared. As I turn it over to the first speaker, I do want to note that a few of our speakers will have to leave a bit early. I'd like to remind each of the speakers that they have roughly 6 minutes for their remarks. To start with, it was my deep honor to introduce Uzra Zeya, the new Undersecretary for Civilian Security, Democracy, and Human Rights at the U.S. Department of State. Thank you, Naomi, and thank you, Fadel, and the Syria campaign for your leadership and for moderating this important event. As U.S. Undersecretary of State for Civilian Security, Democracy, and Human Rights, I oversee the State Department's effort to promote civilian security and advance democracy and respect for human rights all over the world, including in Syria. Our work would not be possible if it weren't for the incredible human rights defenders here today. So I want to take a moment to recognize Yasmin, Khalil, and the many other sisters, brothers, fathers, mothers, and friends of the missing and detained Syrians who are joining us today. Your tireless efforts to fight for the freedom of your loved ones and thousands of others is simply inspiring. Earlier this year, we marked a somber anniversary, marking 10 years since the Syrian people first took to the streets and peacefully called for reform and change. The Assad regime met those calls with a vicious campaign of arbitrary detention, torture, and killings that continues to this day, impacting nearly every Syrian family. There can be no lasting peace in Syria without justice and accountability for the regime's atrocities, some of which constitute war crimes and crimes against humanity. The plight of these detainees must remain at the forefront of the international community's efforts to mitigate the suffering of the Syrian people and work toward a political resolution. That's why, as you've heard from the United States time and time again, we demand that the Assad regime immediately release all arbitrarily detained Syrians, most urgently women, children, and those most vulnerable to COVID-19. In addition, it's imperative that the regime grant impartial and independent entities unfettered access to its detention facilities. It's also crucial that the regime provide information on missing persons to their families and return the bodies of the deceased to their loved ones. As a former U.S. Embassy human rights officer in Damascus, and later as acting Assistant Secretary for Democracy, Human Rights, and Labor, I had the great privilege of living among and working closely with Syrian people and civil society leaders. Against the backdrop of the Assad family regime's brutality, I have seen firsthand the best of humanity shine through in human rights defenders such as Fadel, whose efforts to document abuses have been critical to the drafting of United States human rights reports and countless other reports by other governments and UN bodies. I welcome the formation of the Truth and Justice Charter by the Caesar Families Association, Massar, and other like-minded groups to enhance collaboration across Syrian civil society and form a common Syrian vision around how to address the issue of detainees and missing persons. For our part, the United States is working to elevate international attention to address the plight of detained and missing Syrians. We will continue to amplify the voices of former detainees and families of the missing, and we will not normalize relations with the Assad regime, nor provide support for reconstruction in Syria until the regime demonstrates
irreversible progress on the political process as outlined in UN Security Council Resolution 2254. We support UN Syria envoy Pedersen's work to advance a political resolution to the conflict and his focus on promoting large-scale and unconditional detainee releases in coordination with the UN Commission of Inquiry for Syria, or COI, the UN Office of the High Commissioner for Human Rights, and the families of the missing. We strongly support efforts to uncover the fate of those disappeared by ISIS, many of whom are still missing, as well as the efforts of the International Impartial and Independent Mechanism for Syria, also known as the IIIM, this Council of Inquiry, and the Office of the High Commissioner for Human Rights, who last week announced the resumption of an official UN accounting for those killed in Syria, which we know will depend heavily on Syrian documentation. In July, in the spirit of the Caesar Act, the United States imposed sanctions on Assad regime prisons and officials in connection with grave human rights abuses. Efforts to promote accountability must be accompanied by support for Syrian survivors of the atrocities we've witnessed over the last decade. The United States remains the largest donor to the UN Fund for Victims of Torture, which works with Syrian survivors and their families across the world. We also fund the Survivors of Torture Initiative and other similar programs that increase survivors' access to services on their journey to healing and ensure their perspectives are included in discussions on justice and the future of Syria. I encourage other donors to join us as we look for ways to bolster support for this critical work. Thank you, each of you, for sharing your stories and inspiring work with us today. The United States remains your steadfast partner, and I look forward to hearing your recommendations. Thank you for the opportunity to join this important discussion. Thank you so much, Undersecretary Zeya, for those strong words. I'd like to now introduce Ambassador François Sénémaud, the personal representative of the President of the French Republic, the Ambassador for Syria. Thank you. Ambassador Sénémaud, are you on mute? Yes, I'm online. I hope you can all hear me. On my side, I've had some difficulties getting a good connection, but now it's fine for me. So I hope you can hear me. Well, I want to greet everybody and thank you, Ms. Zeya. Thank you, Ms. Yasmin al-Masha, Mr. Khalil al-Hajj Saleh, dear colleagues. It's a pleasure for me to be with you today. Once again, I was going to say, unfortunately, because this very difficult issue is not improving, as you have said. You have all, of course, said before. I'd like to thank the Syrian Network for Human Rights for putting this event together. And I would like to state that the commitment of NGOs and Syrians abroad on these essential topics, detainees at the hand of the regime, missing persons and their families, is essential. It is our responsibility as member of the international community to bolster our commitment in that regard. Even before the conflict began, Syrians who had lived through prison testified that the most horrible crimes witnessed or endured when in detention. In the past 10 years, enforced disappearance has been hallmark of the Syrian conflict as terrorist groups went on to do the same. The regime, which bears the major responsibility, the best part of responsibility, has shown no pity and has refused any releases. Even worse, it has committed and continues to this day to commit grave violations of human rights, including arbitrary detention, torture, sexual and gender-based violence, as well as enforced disappearances on returnees. In other words,
on Syrians who have fled the war and are now trying to return home. This has been evidenced by innumerable reports, notably those of the UN Commission of Inquiry and recently by several NGOs. It is another proof, if needed, that the conditions for a safe, voluntary, and dignified return of refugees are not met. The regime discourages them from returning rather than the opposite. Impunity for the perpetrators of crimes committed and being committed in Syria has to stop. We reiterate our unwavering support to international investigative and evidence collection bodies, the International Commission of Inquiry, of course, and the International Impartial and Independent Mechanism and the International Commission of Inquiry. France has signed last July a key cooperation agreement with IIIM, and we hope this agreement will further bolster our joint fight against impunity. Meanwhile, national courts are offering avenues to accountability. The French judicial authorities are currently conducting about 40 proceedings related to crimes committed in the Iraqi-Syrian zone and have issued arrest warrants. When we heard the call by the UN High Commissioner, Michelle Bachelet, and the recommendations made by the Commission of Inquiry to establish a mechanism dedicated to helping track and identify those missing and disappeared and stand ready to support more initiatives to help families of the missing in their search. We echo the call by the UNSG Special Envoy Geir Pedersen for mass humanitarian releases. Sadly, those demands have so far been shrugged off by the regime and its backers. The regime has clearly refused to cease enforced disappearance and to transparently investigate cases of missing persons, which is the regime's primary responsibility. We cannot regard the one-for-one prisoner exchanges as a plausible solution. Therefore, the international community needs to act. We support the work of NGOs working on missing persons and trying to inform their families. We would support a mechanism able to efficiently coordinate and consolidate claims regarding missing persons with a view to inform their families. We reiterate our demand for the release of all arbitrary detained persons in the hands of the regime, and we demand that information be provided about the fate of the missing and to allow access to detention centers and mass grave. Finally, let me recall that there will be no peace without justice and no justice without peace, and that peace in Syria can only be achieved through a comprehensive and genuine political solution. UNSCR 2254 remains the centerpiece of such a solution. It calls for genuine confidence-building measures, the first of all being the release of detainees, of course. Thank you very much. Thank you so much, Ambassador, for those very strong commitments and the call for the release of those arbitrarily detained. It's my honor now to introduce the UK's Special Representative for Syria, Mr. Jonathan Hargreaves. Thank you very much, and thank you so much to the Syrian Network for Human Rights for convening us and inviting us, and to all participants on this call and in this important gathering. The Syrian conflict, contrary to hints which some people are keen to propagate, is not frozen, and it certainly isn't over. The regime, as some have put it, continues to be at war with its own civilian population. The vast number of detainees and missing persons is one of the most egregious casualties of this war. It's an ongoing scandal and a blight on all of us that so many innocent Syrians remain missing or illegally detained. Dealing with the detained and missing
has to be a crucial part of the 2254 political process. The sheer scale of abuses relating to illegal detention, cruel and inhumane treatment of detainees, including sexual violence, enforced disappearance and kidnapping as a means of warfare, has left tens of thousands of victims languishing in detention and hundreds of thousands of relatives left in anguish. The UN Commission of Inquiry has rightly referred to this as nothing less than a national trauma. The UK fervently believes in the importance of protecting the rules-based international order and upholding human rights in Syria. We call repeatedly for meaningful action on the issue of detainees and the missing at the UN Security Council and other international fora, including through the UK's leadership on the Syria resolutions at the UN Human Rights Council. For example, we mandated the excellent Commission of Inquiry report on a decade of detention and related violations released earlier this year, which gave excellent documentation in detail of some of the most egregious violations over the last decade. We were also glad to sponsor the recent Human Rights Council resolution focused largely on the issue of enforced disappearance, including a call for member states and UN bodies and international organisations and civil society to coordinate further efforts and proactively focus attention on the issue of the missing, including those forcibly disappeared. The UK is also providing over £3 million to a range of extremely courageous Syrian and international organisations which support gender-sensitive and survivor-led accountability for illegally detained and missing Syrians, and crucially their families too. And I want to join with others in thanking those organisations for the incredible work which they do and the incredible daily courage and commitment which they display on behalf of all of us. The work includes improving conditions in detention, supporting detainees to access their basic legal rights, supporting civil society, including family associations, to understand their rights and advocate for these, and providing direct support to families who are suffering as a consequence of the detention or disappearance of their loved ones. We're also supporting efforts to collect data from families about their missing relatives. And we wholly support the International Commission on Missing Persons' role as the holder of an impartial missing persons database. As we continue to press progress on the political process, led by Syrians and facilitated by the UN under Resolution 2254, we must also continue to prioritise accountability in Syria more broadly and seek to ensure that all parties of the conflict are held accountable for grave violations of international law. Most notably, the regime and its allies are responsible for the majority and most grave of violations. The UK continues to believe there cannot be lasting peace in Syria without addressing impunity, and there can be no military solution to the conflict, only a political settlement on the basis of 2254. The UK is also supporting accountability efforts towards prosecuting perpetrators of gross human rights and international humanitarian law violations. We're supporting the capability to gather evidence to support ongoing investigations and trials, and within that support enhanced evidence of sexual and gender-based crimes in Syria through medical expert documentation. The verdict in Koblenz this year was in part a result of these efforts and sent an important message to the regime and its allies. They will not enjoy impunity forever. We also continue to lead regular resolution at the Human Rights Council, which includes the mandate of the Commission of Inquiry, which continues to deliver such excellent human rights reporting and strong, well-evidenced findings. And we were particularly pleased that 3 of the COI reports were read into evidence during the Koblenz trial, showing the link between the COI's excellent work and criminal accountability. And the UK has imposed sanctions on the Assad regime to end the violent repressions of civilians in Syria. UK sanctions send a clear message to the regime and its supporters that we will not stand by whilst the regime continues to commit serious human rights abuses. The UK continues to support the investigations and identification team under the OPCW and fact-finding missions. As a consequence, the UK led a mission to suspend Syria's voting rights under the Convention and the optional protocol. As our Perm Rep said yesterday at the Security Council briefing, we remain very disappointed that Syria is still failing to engage seriously with the OPCW process
meeting its obligations under Resolution 2118 and the Chemical Weapons Convention. But what more can we do to sustain pressure and achieve progress on missing persons and detainees? We believe that a lot more needs to be done. So in addition to sustaining our current policy and programming work, we're exploring what more can be done and seeking to listen and respond to the demands and recommendations from victims, survivors and relatives as outlined in documents such as the Truth and Justice Charter, and we hope to hear more ideas today. We're interested in the views of participants today and more broadly on a few initial ideas that might be explored. Could we improve coordination and collaboration on the specific issue of the detained and missing between civil society groups, including family associations, expert and mandated international organizations, and relevant UN bodies, and eventually parties to the conflict? Could we support further thinking on the recommendation to establish an international mechanism for the detained and missing in Syria? As a first step, we'd need to resolve fundamental questions in relation to how any mechanism could be established and what it would look like and who should lead it and what its mandate would be. And we need to lay out these questions and identify recommendations and solutions before moving forward and making sure that this is coordinated with other initiatives already underway. Could we further support programme work delivering on broad transitional justice and accountability frameworks that benefits victims and their families by addressing their immediate needs and basic rights, as well as pursuing longer term and more ambitious long-term accountability objectives? And how do we continue to increase and support the mandate and work of the Commission of Inquiry and the IIIM? Both make such significant contributions to accountability in Syria and would be vital to ongoing efforts. The UK, like others, does not believe it is possible to make meaningful progress on a political settlement or normalising or upgrading our relations without progress on these issues. And in the end, of course, it's only a sustainable and inclusive political process within the rule of law and international standards on human rights that can safeguard the rights of all Syrians. Thank you so much, Special Representative Hargreaves. I have to say I had a moment of just profound kind of reckoning when you said especially that this is an ongoing scandal and blight on us, that so many remain missing. Thank you for that really poignant set of comments, and also the suggestion of some creative ways to move forward on this issue. I want to thank each of you for your strong statements on behalf of your countries in support of the survivors and the victims, the calls for the release of those arbitrarily detained, and for outlining the steps that you're taking to put detention at the fore of 2245 discussions, and also to end impunity. I just wanted to note that both Undersecretary Zeya and Special Representative Hargreaves will need to step away before the end. And I'd like to thank you again for your participation and, more importantly, your dedication to the Syrian people. I'd also like to remind participants that they can put questions into the Q&A function on Zoom. I would also like to acknowledge those who are sharing information about their loved ones in the chat function. At the heart of this conversation lies the experiences and desires of Syrian families, survivors, and victims. We are honored to have Yasmin al-Mashaan and Khalil al-Haj Saleh join us. We know how incredibly difficult it is for you to have to year after year ask that the world listen, care, and act. And I want to thank you for joining us. Both will speak in part to the referenced Truth and Justice Charter. The Charter seeks to present a comprehensive vision of the positions of victims of arbitrary detention, enforced disappearance, and torture regarding issues connected with their cause, their future vision, and their demands. It's my honor to start with Yasmin. Yasmin is a founding member of the Caesar Families Association. She tragically has lost 4 brothers since 2011, 4 who remain in detention by the regime and 1 who's in ISIS detention. Yasmin, thank you for joining us. شكرا عزيزتي. هل تسمعيني؟ تمام. السيدة إزرا زيا، السيد فرانسوا سيموند، السيد جوناثان هارغريفز،
ممثلي الدول، السادة الحضور، زملائي وزميلاتي، مرحبا جميعا وطاب يومكم في أي مكان بالعالم متواجدون فيه، عالم أرجو أن ينعم كل من يعيش فيه بالسلام والأمان يوما ما. من جديد أعرف عن نفسي، أنا ياسمين مشعان، عضو مؤسس في رابطة عائلات قيصر، وهي للعائلات التي تعرفت على أحبابها ضمن الصور التي سربها المنشق الضابط قيصر. إنني الأخت الوحيدة ل6 شباب وأم ل5 أطفال. مهنتي الأساسية هي العمل في مجال الصيدلة، ولكن بطش الدكتاتوريات ومحبتي لإخوتي كأي أخت وإيماني بالحرية والعدالة دفعني للعمل مع العديد من العائلات ممن تعرفوا على أحبائهم في صور قيصر للمطالبة بالعدالة لجميع ضحايا التعذيب في سوريا، والنضال معا من أجل الحرية لجميع المعتقلين وكشف مصير المغيبين قسرا واستعادة جثامين شهدائنا. اعتقلت قوات النظام أخي عقبة في 28 آذار 2012 لأن مثل كثير من شباب جيلنا طالب بحقه بالحرية والحياة الكريمة، ومن وقت اعتقاله لم نسمع عنه أي خبر. حاولنا، سألنا، بحثنا عليه بالأفرع والمعتقلات دون أي جدوى. بعد فترة قصيرة حوصرت مدينتنا واشتد القصف، لكننا لم نستطع المغادرة تحسبا لعودة عقبة. خلال فترة انتظارنا له فقدت 3 من إخوتي قنصا، أحدهم بعد سيطرة داعش على المنطقة، وكنت قد خسرت أخا سبق اعتقال عقبة. ودائما أفكر أنه لو كان من الممكن أن لا نخسرهم لو عرفنا مصيره منذ البداية. فبعد فترة قصيرة من اعتقاله حوصرت المدينة واشتد القصف، ولكننا لم نغادر كما فعل معظم سكان منطقتنا، لأننا ننتظر عقبة اللي أكيد راح يكون محتاج لأنه إحنا نكون جنبه. من هذاك الوقت أسأل، لو عرفنا الحقيقة عن مصير عقبة ما كنا خسرنا أخوتي ال3. لو إن المكان يحترم حقنا في الحقيقة ما كنا خسرنا حتى أخي عقبة. الحق بالحقيقة ممكن يكون سبب إنقاذ حياة معتقلين من التعذيب وإنقاذ عائلاتهم من الموت البطيء بغياب أي خبر عن أحبابهم. هالقدر الحقيقة مهمة وحاجة ملحة. حكاية عائلتي هي حكاية آلاف الأسر السورية التي تعيش بانتظار خبر عن أحبابها المختطفين في سجون الأسد أو من اختطفهم تنظيم داعش. كعائلات لمعتقلين ومختفيين نشعر بإحباط عميق تجاه فشل الأمم المتحدة الجماعي في التعامل مع الانتهاكات في سوريا، ولكنني أنتظر كما ينتظر كل السوريين وينتظر العالم بأكمله معنا نهاية مأساتنا. ننتظر الأمم المتحدة، مجلس الأمن، الدول الداعمة لحقوق الإنسان، إصدار قرار أممي لإيقاف الاعتقال ومحاكمة الجناة في سوريا. ننتظر السلام والعدل، جميعنا ننتظر، ولكن تختلف كثيرا كلفة هذا الانتظار. فبينما نحن ننتظر ما زالت الكثير من العائلات في سوريا حتى اليوم تفقد أبنائها يوميا، أمهات تفقد أولادها، أولاد يفقدون أهاليهم، وما زال السوريون يعتقلون كل يوم ويعذبون كل يوم، ويختفي بعضهم ويقتل بعضهم تحت التعذيب. يتعرض الأهل خلال بحثهم ومحاولة الحصول على أي معلومة متعلقة بمصير أحبتهم أو معرفة السجن الذي يتواجدون فيه للكثير من المصاعب، بدءا من عمليات الابتزاز المالي والنصب التي تتعرض لها هذه الأسر، والتي وصلت بمجملها بحسب تقرير أصدرته رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا إلى 900 مليون دولار بين عامين 2011 و2020، وانتهاء بفقدان المزيد من الأحباء أثناء البحث. ففي سوريا حتى السؤال عن معتقل تهمة قد تسبب له الاعتقال. في بداية هذا العام أطلقت 5 مجموعات من عائلات المعتقلين والمختفين والناجين من الاعتقال ميثاقا للحقيقة والعدالة للمطالبة مجددا باتخاذ إجراءات عاجلة من قبل المجتمع الدولي يعكس رؤيتنا المشتركة حول كيفية تعزيز حقوق الضحايا، قضية العدالة والحقيقة في سوريا. يضع الميثاق الكشف عن الحقيقة وضمان العدالة للمعتقلين والمختفين قسريا وعائلاتهم، ومحاسبة المنتهكين باعتبارها اللبنات الأساسية لتحقيق سلام دائم في سوريا.
هو خارطة طريق يمكنكم السير عليها لتلبية مطالب ضحايا الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب، وذلك لإطلاق سراح المعتقلين بشكل فوري ولوقف التعامل اللا إنساني والعنف الجنسي، وذلك على أساس النوع الاجتماعي. إن ترتيب المطالب والحقوق معتمد على ترتيب أولوياتنا الزمنية في العدالة القريبة المدى والبعيدة الأمد. الوقف الفوري للاعتقال التعسفي والتعذيب والمعاملة اللا إنسانية والجرائم الجنسية يأتي أولاً. الإفراج الفوري عن المعتقلين وكشف المصير المخفيين والمخفيات والمغيبين والمغيبات قسراً. تسليم رفاة المتوفين نتيجة الظروف الإخفاء القسري والاعتقال. إلغاء المحاكم الميدانية والاستثنائية. توفير محاكم عادلة. التعويض وجبر الضرر. الاعتراف بالحقيقة ورد الاعتبار. التغيير في المؤسسات الأمنية والقضائية وممارساتها. ضمان عدم إشراك المنتهكين بعملية العدالة والمحاسبة. قد تكون هذه المطالب بديهية إلى حد مؤلم، ولكن حتى الآن لم تتمكن الأمم المتحدة ومجلس الأمن بكل الهيئات والمجالس والقرارات لإحداث أي تغيير أو تقدم من أي نوع في قضيتنا. فقررنا نحن عائلات الضحايا طرح ما نرى فيه خريطة للحل في تقرير أصدرناه عن إمكانية إيجاد آلية للبحث عن مصير المخفيين قسرا والمختطفين والمفقودين، والهدف إيجاد حل بخطوات عملية واضحة لإحراز تقدم في هذه القضية، حل يتركز بجوهره على الناجين وعائلات الضحايا ورؤيتهم ومطالبهم كأصحاب حقيقيين للقضية بعيداً عن عمليات التفاوض السياسي. وأعتقد أن زميلي خليل سوف يستفيض أكثر بالحديث عن الآلية. إن سياسة الإفلات من العقاب التي اتبعها النظام لا يجب أن تستمر وتفسح الطريق للطغاة. لا نريد للأجيال القادمة أن تشهد ألماً مشابهاً لما يحدث في سوريا. لقد تبين لنا بوضوح أن حياة البشر لا قيمة لها ولا عقاب لانتهاكها، فكل الأنظمة الدكتاتورية تشعر اليوم بالحصانة، وكل البشر فيها يشعرون بالخذلان، خصوصاً في محاولات التطبيع الجارية حالياً مع النظام السوري، التي قد تكون أخطرها إعادة العلاقات التجارية مع الأردن، التي ستساعد النظام بالالتفاف على العقوبات وإعادة النظام السوري إلى منظومة الانتربول. وربما بدل أن نحاسبه على ما اقترف من جرائم سوف يلاحقنا هنا نحن أصحاب الحق الناجين من طغيانه. إن اعتقال أخي عقبة دمر أسرة خلفت خلفه تعدادها ما يزيد عن 20 شخص، جلهم أطفال ونساء وكبار سن، عانوا من الخسائر البشرية والمالية والتهجير والعنصرية، إضافة إلى المشاكل النفسية، وما زال الضرر مستمر. هناك جيل كامل من الأطفال في بلدي ممن أملنا بهم في إعادة إعمار سوريا وتحقيق العدالة والسلام، يكبرون بدون أمهاتهم وآبائهم، بينما تستمر في محاولة محاسبة الجرائم ضد الإنسانية. فإن العدالة لسوريا تبدأ بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإنهاء الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري كأسلحة لإسكات وإرهاب المجتمعات. وشكرا لاستماعكم. Thank you, Yasmin, for that incredibly poignant articulation of what you said at the very end, that without justice, there will be no peace. I'd like to now turn it to Khalil al-Hajj Saleh, the leader of Massar, the coalition of families of persons kidnapped by ISIS. Thank you. سيدة كلها، وأنا أشكر بداية السيدة وزارة الخارجية الأمريكية، وأيضا أشكر السادة يارتي وتشيز من سفيري كما أود أن أشكر سفيري فرنسا وبريطانيا المحترمين، الزميلات والزملاء الأعزاء. اسمي خليل حاج صالح،
لي شقيق اسمه فراس كان قد اختطفه تنظيم داعش في صيف العام 2013، واختطف أيضا ابن عم لي وعدد من الأصدقاء ورفاق الدرب. ولي أقارب وأصدقاء ورفاق خطفهم جيش الإسلام في الغوطة الشرقية، كما أن النظام اعتقل عدد آخر من أصدقائي ورفاقي في الفترة نفسها تقريبا. اليوم أعمل مع العشرات من أهالي المخفيين قسرا على يد تنظيم داعش على بناء قضية أحبتنا، إذ نعمل على مساري كشف المصير وبناء قضية قانونية ضد المسؤولين عن إخفائه. السيدات والسادة، لقد اصطدم آلاف الناشطين السياسيين السوريين حال أخي ورفاقه منذ مطلع العام 2013 بعدو مجهول غير واضح المعالم في المناطق التي سحب منها نظام الأسد، لكن هذا العدو كان جيد التسليح والتنظيم ويحمل أجندة واضحة، ولقد كانت إزاحتهم أي إزاحة هؤلاء الناشطين من المشهد السياسي المحلي أول بند في هذه الأجندة. لقد سوى تنظيم داعش الأرضية الاجتماعية في المجتمعات المحلية في المناطق التي فرض سيطرته عليها بالقتل والإخفاء القسري والدفع إلى الهجرة. هذا حدث قبل أن يتحول فجأة إلى عدو لعدد من دول العالم، وليتشكل بعدها التحالف الدولي الذي دحر التنظيم عسكريا في العام 2019. لقد تشكلت قضية المخفيين قسرا على يد تنظيم داعش بفعل مقاومة المجتمعات المحلية لإيديولوجيا التنظيم ومشروعه المخالف لتطلعات عموم السوريين. نحن نتحدث هنا عن أكثر من 8140 شخصا حسب إحصاءات الشبكة السورية لحقوق الإنسان كان قد اعتقلهم أو اختطفهم أو أسرهم تنظيم داعش لأنهم تظاهروا ضده أو حاربوه في لحظة ما بين العام 2013 و 2019. لقد شكل العام 2019 منعطفا بالنسبة لعائلات هؤلاء المخفيين قسرا، إذ أن مجريات الأحداث أضعفت الآمال بعودة المخفيين أحياء. فاتجهت الأنظار بطبيعة الحال إلى جدران معتقلات داعش بأمل الحصول على خبر، وإلى المقابر الجماعية علها تساعد في ختام حزن وترقب الأمهات والآباء والأبناء لأحبتهم الغائبين. لكن الواقع كانت تسير بالعكس من آمال الأسر، فلم تمض إلا أياما قليلة حتى بدأت سلطة الأمر الواقع الجديدة قوات سوريا الديمقراطية بإطلاق جدران معتقلات ومقرات داعش، ونثرت وحرقت وأتلفت بطريقة عبثية غير مفهومة وغير مبررة عشرات الآلاف من الأوراق والملفات فيها. كما بدأت بعد ذلك بقليل عمليات نبش المقابر الجماعية ونقل الرفات المدفونة فيها إلى مقابر أخرى، وقد فعل ذلك بطريقة لا تراعي أبسط الأسس الفنية والقانونية لهذا النوع من الأعمال. وبموازاة ذلك كان عناصر من تنظيم داعش يدخلون في مصطلحات عبر وسطاء من الوجهاء المحليين، بينما انضم بعض منهم إلى قوات سوريا الديمقراطية. كما لا تزال قوات سوريا الديمقراطية تفرج عن المئات من عناصر داعش من حين لآخر عبر قرارات عفو. إن المصالحات وقرارات العفو هذه تجري دون التحقق والتحقيق فيما قد يكون هؤلاء العناصر قد ارتكبوه أو عرفوه من أعمال إخفاء قسري أو قتل خارج إطار القضاء أثناء عضويتهم في التنظيم. كما أن عناصر من تنظيم داعش محتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية حكمتهم ما تسمى بمحكمة الإرهاب، وهذه محكمة سياسية تسائل عناصر تنظيم داعش عن انتسابهم للتنظيم لا عن الانتهاكات والجنايات التي يحتمل أنهم ارتكبوها أثناء توليهم مسؤوليات وأدائهم أدوارا ضمن التنظيم. أود أيتها السيدات أيها السادة أن ألخص لكم مطالبنا كأسر مختطفين ومخفيين قسرا على يد تنظيم داعش في بضعة توصيات تتعلق ب3 موضوعات محددة نرى أن معالجتها في أقرب وقت يمكن أن يساعد في وقف طمس هذه القضية وتحللها بما يجعل إخفاء أحبتنا أبديا. هذه الموضوعات هي: أولا المقابر الجماعية، ثانيا عناصر تنظيم داعش الأجانب،
أي غير السوريين. ثالثاً عناصر تنظيم داعش المحليين أي السوريين. أولاً فيما يخص المقابر الجماعية في مناطق سيطرة داعش السابقة. 1. يجب أن تتوقف فوراً أي عمليات نبش جارية أو مبرمجة قريباً إلى حين توفر مناخ سياسي وإطار قانوني وفريق عمل مستقل ومحايد ومهني، إذ لم تؤدي أعمال نبش واستخراج الجثث حتى اليوم إلى معرفة أكثر من 600 شخص فقط من بين 6000 وحوالي 500 جثة تم انتشالها من هذه المقابر الجماعية. وبالتالي فإن عمليات النبش واستخراج الجثث حاليا لا تساعد إطلاقا في معرفة هويات المدفونين فيها، فهي عملية عبثية بالكامل. 2. يجب أن يعالج ملف المقابر الجماعية ضمن إطار برنامج للعدالة الانتقالية يشمل كل القضايا الإنسانية الناتجة عن الوضع في سوريا، وقد سبق أن وضحنا ذلك في ميثاق الحقيقة والعدالة الذي يمثل رؤية 5 من روابط الضحايا وعائلاتهم في المسارات الحقوقية والإنسانية للحل في سوريا. ثانياً فيما يخص أعضاء تنظيم داعش الأجانب أي غير السوريين المحتجزين الآن لدى قوات سوريا الديمقراطية أو غيرها من دول الأمر الواقع في سوريا. 1. يطالب بالوقف الفوري لأي إجراءات تسليم فعلي أو محتمل لعناصر في تنظيم داعش إلى دول تطبق عقوبة الإعدام، في العراق مثالا، لأن من شأن ذلك حرمان أسر المخفيين والمنظمات الحقوقية من معلومات قد تكون بحوزة هؤلاء تفيد في معرفة مصائر المخفيين أو أماكن وجودهم. 2. يجب أن تنقل الدول التي لديها مواطنين انتسبوا إلى تنظيم داعش وهم محتجزين اليوم في سوريا، يجب أن تنقل مواطنيها هؤلاء إلى بلدانهم للتحقيق معهم ومحاكمتهم وفق مبدأ الجنسية، كما يجب أن تحقق معهم وتحاكمهم على انتهاكات وجرائم يحتمل أنهم ارتكبوها ضد سوريين أثناء قضيتهم في تنظيم داعش، منها قضايا الإخفاء القسري والقتل خارج القضاء. ثالثاً يجب أن تحقق الدول التي تحاكم اليوم عناصر داعش العائدين إلى بلدانهم في جرائم إخفاء قسري وقتل خارج القضاء يحتمل أنهم ارتكبوها ضد السوريين أثناء قضيتهم في التنظيم. ثالثاً فيما يخص عناصر تنظيم داعش السوري، يطالب بالوقف الفوري لأي قرارات محتملة في عقد مصالحات أو إصدار قرارات عفو عن عناصر تنظيم داعش المحتجزين لدى دول أمر الواقع كافة. يجب عدم الاعتداد بأي مصالحات أو قرارات عفو صدرت سابقا عن سلطات الأمر الواقع إلى حين إجراء تحقيقات مع هؤلاء العناصر والتثبت من براءتهم من جرائم الإخفاء القسري والقتل خارج القضاء وغيرها من الانتهاكات. ثالثاً يجب على سلطات الأمر الواقع كافة التحقيق مع المحتجزين لديها من عناصر تنظيم داعش فيما يخص احتمالات معرفتهم أو مشاركتهم في أعمال إخفاء قسري أو قتل خارج نطاق القضاء. 4. يجب على سلطات الأمر الواقع إعداد قوائم اسمية بكل المحتجزين لديها وإتاحتها لأسر المخفيين أسرى وروابطهم والمنظمات الحقوقية من أجل المساهمة في كشف المصير وبناء قضايا قانونية ضد المنتهكين منه. 5. يجب على سلطات الأمر الواقع كافة التجاوب مع أسر المخفيين قسرا على يد تنظيم داعش وروابطهم فيما يخص الحصول على أي معلومات تتعلق بمصائر المخفيين وأماكن وجودهم. إن للدول المشاركة في التحالف الدولي للقضاء على تنظيم داعش مسؤولية كبرى فيما نرى في إنفاذ هذه التوصيات، سواء بحكم دورها الفعلي على الأرض ضد داعش أو نظرا لكونها داعم أساسي لقوات سوريا. السيدات والسادة، قد نراقب اليوم بحزن محاولات إعادة تدوير نظام بشار الأسد المسؤول عن إخفاء ما لا يقل عن 100,000 سوري وعن مقتل مئات الآلاف منهم، كما عن تهجير نصف الشعب السوري. نود أن نذكركم ونذكر كل الدول المعنية بقراري مجلس الأمن الدولي، القرار 2254 الخاص بحل سياسي في سوريا، والقرار 2474 الخاص بالأشخاص المفقودين. وبناء على ذلك نطالبكم جميعا بحكم مسؤولياتكم القانونية
تجاه السلم في العالم ومسؤولياتكم الأخلاقية تجاه أسر وضحايا لا حول لهم ولا قوة أن تنظروا بما يلزم من الجدية في إنشاء آلية لمعالجة ملف المخفيين قسرا في سوريا، آلية توفر معالجة جذرية وشاملة لقضية المخفيين بغض النظر عن الجهة المنتهكة وبغض النظر عن أديان وقوميات وتنظيمات المنتهكين والضحايا، إذ لن يكون ثمة سلام أو استقرار في سوريا ما لم تداوى جراحة الجديد. شكرا جزيلا لإسراء. Thank you so much, Khalil, and especially for reminding us that in addition to the threat posed by the Assad regime, both ISIS and the SDF are also disappearing people and using arbitrary detention. I would encourage everyone to look at the Truth and Justice Charter. It's truly a remarkable document. The Charter addresses many things, including the gender differentiated impact of detention. It's now my privilege to turn over to the organizer of the event, Fadel Abdul Ghany, the executive director of the Syrian Network for Human Rights. Thank you very much, Naomi, and for all of the speakers. And actually, I'll move to talk in Arabic as Yasmin and Khalil did. شكرا لسعادة السفراء والدبلوماسيين على مداخلتهم القيمة واللي أكدت على موضوع المحاسبة وعلى موضوع عدم إعادة العلاقات مع النظام، وشكرا لمداخلات الزملاء. مشان نترك مجال للأسئلة وللمداخلات راح أحكي بس نقطتين بهي المداخلة. حجم المختفين قسريا كبير كتير مقارنة مع عدد سكان سوريا. هذا بيساوي سوريا هي أسوأ بلد بالعالم بهذا القرن على صعيد اختفاء مواطنين قسريا. سجلنا بالشبكة السورية لحقوق الإنسان حتى الآن في أكثر من 100,000 102,000 مواطن سوري مختفي قسريا على يد كل أطراف النزاع. 85% منهم على يد قوات النظام. بيجي بعده تنظيم داعش ما زال يعني أكثر من تقريبا 8200 شخص مختفي على يد تنظيم داعش، وثم على يد قوات سوريا الديمقراطية، ثم على يد فصائل المعارضة المسلحة من أول نشأتها بال 2011 وحتى الآن، وأيضا على يد هيئة تحرير الشام. الحقيقة كل القوى هي وكل أطراف النزاع هي مستفيدة من ممارسة الاختفاء القسري بثلاث أشكال رئيسية. طبعا النظام كونه هو بيعتقل وعنده الحد الأكبر فهو المستفيد الأكبر. أول شيء تحطيم الخصوم وإرهابهم وإرهاب أسرهم. ثاني أمر هو الفوائد المادية الهائلة عن طريق ابتزاز الأهالي. الأمر الثالث هو إنه هدول هن رهائن، هن مادة تفاوضية، فهذا عم يعطي إنه التواصل مع هي الجهات لأجل المعتقلين والمختفين قسريا، يعني عم يعطيهم نوع من القيمة ومن الوزن. النقطة الثانية اللي بدي أحكي فيها واللي أكثر بدي ركز فيها على موضوع التوصيات الكثيرة اللي بالحقيقة عنا إياها. منذ سنوات ونحن يعني نتحدث عن قضية المعتقلين وأعداد المختفين قسريا هي بازدياد، لأنه حملات الاعتقال هي ما زالت مستمرة حتى الآن. احنا كل شهر بنصدر تقرير نحكي فيه عن حصيلة حالات الاعتقال اللي حصلت الشهر الماضي، ولا شهر كان في توقف بعمليات الاعتقال. أغلب حالات هي الاعتقال بتتحول لاختفاء قسري. قسم من هي الحالات بيموت تحت التعذيب. التعذيب أيضا لم يتوقف، وجزء من التعذيب والسبب الأساسي للموت بسبب التعذيب هو سوء أحوال الاعتقال. أنا أعتقد أنه النظام السوري هو ما رح يفرج عن المعتقلين ولا يكشف مصيرهم، وهذا اللي صار خلال كل 10 سنوات. هلأ بدي انتقل مباشرة للتوصيات. أولاً
أعتقد لابد من إشعار النظام السوري إنه في ضغط جدي، هذا لا يدفعه للإفراج عن المعتقلين وإيقاف الانتهاكات الجسيمة. هي الضغوط ربما تشمل أول شيء منع حلفاء من إعادة علاقات مع النظام السوري، مثلا الأردن مؤخرا. إعادة العلاقات مع النظام السوري تعني إنه خلاص نسيان هي الجرائم ضد الإنسانية، وإنه مثل هي فتح صفحة جديدة مع النظام، والنظام بهالحالة رح يعتبر إنه هذا هو بمثابة ضوء أخضر لمزيد من عمليات الاعتقال، وهدول المختفين مزيد من إخفائهم وربما قتلهم، وأيضا مزيد من عمليات التعذيب. وهذا الحد الأدنى اللي من ممارسة الضغوط على النظام إنه منع أي أحد على الأقل الحلفاء. النقطة الثانية بالتوصيات، المقاطعة السياسية والاقتصادية هي غير كافية، وأنا بدي أشكر المبعوث البريطاني جوناثان لأنه هو أشار لهذا النقطة، إنه شو الآليات. الحقيقة لازم يكون في آليات عقابية إضافية. هاي الآليات بدها نقاش، ما بعرف بالضبط شو هي، بس إيقاف الجرائم ضد الإنسانية ومحاربتها وفق المادة 1 من اتفاقيات جنيف هي مسؤولية كل دول العالم، اللي بتقول المادة إنه احترام اتفاقيات جنيف وفرض احترامها، فرض احترامها على الدول المنتهكة. هلا بمقدمة هاي الدول هو لازم يعني اللي تفكر بآليات رادعة هي الدول الحضارية الديمقراطية، خاصة بعد فشل 10 سنوات لمجلس الأمن. فشل هذا مستدام وفشل كارثي بإيقاف الجرائم الفظيعة بسوريا. النقطة الثالثة، الضغوط هي مو بس على النظام، لازم يكون في ممارسة ضغوط حتى على حلفاء النظام، وبشكل خاص روسيا وإيران اللي هن عم يمدوا النظام بكل مقومات البقاء، وهو بالتالي ما بيشعر أنه هو بحاجة ليقدم تنازلات لا صعيد المعتقلين والمختفين قسريا ولا على أي صعيد. النقطة الرابعة، إعادة إحياء عملية الانتقال السياسي من الدكتاتورية نحو الديمقراطية وفق قرار مجلس الأمن 2245، ويجب أن يكون ذلك وفق جدول زمني، لأنه طول هي العملية السياسية الممتدة من جنيف 1 بحزيران 2012 حتى هلأ دون تحقيق أي تقدم ملموس، أفقد السوريين الإيمان فيها، ما عاد في يعني شعور أن هناك عملية سياسية تجري. النقطة الخامسة، زيادة المساعدات المقدمة للمشردين قسريا وبشكل خاص أسر المختفين قسريا. أغلب المختفين قسريا هم من الرجال، وهذا بالتالي أدى أنه المرأة تتحول للمعيل الأساسي لأسرتها. هذا عم يزيد الضغوط عليها، عم يعرضها أيضا للضغط والابتزاز، وبالتالي لازم أيضا هون ضمن إطار المساعدات يتم وضع حد للابتزاز الروسي لتمديد قرار مجلس الأمن لإدخال المساعدات العابرة للحدود. نحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان بنرجح الرأي القانوني اللي بيشوف إنه المساعدات الأممية هي مساعدات حيادية، قرار منع إدخالها من قبل النظام هو قرار تعسفي، وبالتالي هي ما بحاجة لإذن من مجلس الأمن. النقطة السادسة، نحن أغلب الإيفنتات بتحكي عن موضوع الاعتقال التعسفي، وحتى حكينا مع كثير دول، دائما طالبنا أنه يكون في دولة هي ترعى ملف المعتقلين والمختفين قسريا، بما في ذلك الدعوة الأممية لخلق آلية، بما في ذلك ميثاق الحقيقة والعدالة، بما في ذلك يعني هي الدولة تكون مسؤولة عن تفاصيل هذا الملف حقوقيا قانونيا، تقدم العون والمساعدة لأسر المختفين قسريا، إعادة تأهيل الناجين وبشكل خاص النساء، ودعم منظمات المجتمع المدني اللي عم تشتغل بشكل فاعل على هذا الملف. آخر توصية، أنا حاولت ركز بالكلمة أكثر على التوصيات أكثر من السرد، لأنه السرد صار يعني كلنا يعني معروفة البيانات. آخر توصية عندي هي قبل أيام أصدرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تحديث لحصيلة ضحايا النزاع بسوريا، واللي قالت إنها بلغت 350,000 مواطن سوري. نحن بالشبكة السورية لحقوق الإنسان كان لنا الشرف بالعمل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من بداية النزاع بإحصائيات الضحايا اللي صدرت عنا. إحصائية القتلى بدون حصيلة المختفين قسريا، واللي
نحن عندنا يعني اعتقاد كبير إنه قسم منهم مات تعذيب وإنه نحن ما عرفنا، بس ما فينا نضيفهم لحصيلة القتلى بدون تأكد. وهدول الحصيلتين بيأكدوا الفشل المستدام والتام لمجلس الأمن بوقف الانتهاكات، وبيأكدوا إنه النظام هو مو فشل بحماية شعبه، بل هو المتسبب الأساسي بهي الانتهاكات. وبالتالي نحن بناء على كل هيك نحن بنطالب إنه يكون في تدخل وفق مبدأ مسؤولية الحماية لإيقاف هاي الانتهاكات اللي بتشكل جرائم ضد الإنسانية. وهذا اللي حكت عنه اللجنة المعنية بتقريرها بعام 2001. أخيراً بنهاية الكلمة بدي أقول إنه كل الدول اللي صوتت لصالح النظام السوري بمجلس حقوق الإنسان، وحتى صوتت لصالحه بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، هي الدول ديكتاتورية قمعية مثل روسيا وإيران، كوبا، فنزويلا، لبنان، الصين ومين بشابهها. نحن ما بنتمنى إنه نشوف النظام السوري، وهذا محور الشر، هاي الدول عم ينتصر وعم يعيد تأهيله. بالعكس نحن بنطمح إنه الدول العالم الحضارية واللي بتمثل الديمقراطية إنه تساعد بنقل سوريا من هذا المحور الشر لمحور الديمقراطية وحقوق الإنسان. شكرا. Thank you so much for that, Fadel. There's so much critical information in what you've outlined, and I was really struck by something you said at the outset, that restoring relations means forgiving crimes against humanity. The regime will use this to commit even more crimes. And as you said, it's the responsibility of all countries to protect the Syrian people. I'd like to remind participants to put questions into the Q&A function in Zoom. I'd also like to welcome Andrew Lentz, the Director for Near Eastern Affairs in the Bureau of Democracy, Human Rights, and Labor at the U.S. Department of State, who stepped in for Undersecretary Zeya. We have a number of questions that have started to come in. We will be getting to each of those. I wanted to start by kind of posing one question to each of you, which is, what have we seen that has worked thus far as we talk about how to increase the pressure on the Syrian government, especially in regards to releasing detainees, releasing information about the disappeared, and similarly with ISIS and others? What thus far has actually had an impact? Where have you seen that there has been change in the behavior, if at all? And how then, in terms of integrating the call for detainees into the political process under 2254, how best do you think that needs to be advanced? Some of you touched on these in your statement. Maybe if we could start with Ambassador Sénémaud, if you're available. Maybe Fadel, I'll start with you. Okay, thank you very much. I'll talk also in Arabic. أنا ما بعتقد إنه يعني بالإمكان إدخال قضية يعني قضية المعتقلين هي قضية يعني كثير معقدة. النظام هو يعني ما أفرج ولا كشف مصير يعني حدا هو ما بده يفرج عنه. والمسار والعملية السياسية هي فشلت بكشف عن مصير أي مختفي واحد. يعني أعتقد أنه بدون يعني ضغوط حقيقية، وما دام هذا النظام قائم وهي الممارسات والأجهزة الأمنية، ما راح يكون في يعني بكل صراحة ما راح يكون في حل قضية المختفين. هو النظام أخذهم رهائن وكرت تفاوضي.
هلا شو الحلول؟ انا اعتقد انه هون بننتقل نحن على الاليات، لانه العقوبات الاقتصاديه لوحدها ما بتكفي، ولا يعني المقاطعه السياسيه. لازم يكون في يعني اليات اخرى ل يعني ايجاد حل. وهذا على الاقل يعني حدود الدنيا انه اللجنه الدوليه للصليب الاحمر تتمكن من الزياره. يعني هذا المفروض نحن مطلب يعني ما نحكي فيه. النظام منع لجنه التحقيق الامميه اللي انشأ مجلس حقوق الانسان 11 سنه من انها تزور. هاي لجنه تحقيق يعني ممكن نتفهم انه هي عم تدين النظام وعم توثق انتهاكات، بس اللجنه الدوليه للصليب الاحمر هي جهه حياديه بالمطلق. ما مفهوم منعها، وما مفهوم انه الدول ما عم تمارس ضغوطات اكثر لانه تسمح لها بالدخول بشكل دوري ومستمر، ومو بس على السجون المعروفه، يعني مو بس على السجون، على سواء سجن عذراء او سجنايا او السجون المركزيه سجن حماه او حمص، حتى تروح على الافرع الامنيه ومراكز الاحتجاز الاخرى. نحن في عندنا مراكز احتجاز مثلا سريه مثل معسكر دير شميل، هي كمان هي المفروض انها يعني تزور مختلف وبشكل مفاجئ. فاذا الدول فشلت بتحقيق هذا المطلب، فكيف نحن بدنا هلا نحن عم نطالب بالافراج عن المعتقلين او كشف مصير المفقودين؟ ما اللجنه الدوليه صارت حلم، ما بتزور اللجنه الدوليه للصليب الاحمر مراكز الاحتجاز الاجهزه الامنيه ولا غيرها. فنحن كل ما المطالب تبعنا عم تقل لهيك وصلت العائلات، وصلنا لحاله من فقدان الامل الكبير ومن الاحباط. Thank you so much for that, Fadel. I wanted to very briefly acknowledge and turn over to Mohammed Abdallah, who leads the Syria Justice and Accountability Center, and they've been doing really critical work, including in regards to mass graves, which was one of the issues that was raised. Stephen, it looks like Mohammed needs to be selected as a speaker. While we sort out the technological question, Khalil, I had a question for you that comes from the viewers. There's someone who's currently researching evidence of possible collusion, including in regards to disappearances between the regime and ISIS. Would you be able to speak to your own kind of understanding of that issue? Khalil, would you be able to speak to one of the questions that was asked by the participants? There is someone who is researching evidence of possible collusion, cooperation on disappearances between the regime and ISIS. Is that an issue that you would be able to speak to? شكرا على هذا السؤال. الحقيقة يعني كأدلة مادية نحن نستطيع أن نشير أو نذكر مؤشرات، لكن ليس بين أيدينا أدلة. هنالك تم التعاون في مجال النفط وفي مجال الغاز. هنالك أيضا نوع من التخادم الموضوعي بين النظام وداعش، كان دائما موجود في خصوصا في مناطق التماس. كل من النظام وداعش كان لهم عدو حقيقي أو موضوعي واحد، اللي هو ثورة ومطالب الثورة الشعبية. فكان في نوع من التخادم بيناتهم، كان في نوع من التعاون الموضوعي.
أما الوصول إلى أدلة مادية فبالنسبة لي يعني بالنسبة لنا نحن كروابط ضحايا الأمر في غاية الصعوبة، لكن كما ذكرت في البداية هنالك مؤشرات عن تعاون فعلي بينهما في مجال النفط والغاز. Thank you so much, Khalil, for that. I do believe now that Mohammed has been able to join us. Thank you very much, Wonderful. Naomi. Appreciate it. Good to be with everybody. Thanks for everyone for preparing this panel. I have one comment to clarify or to also to disagree with Khalil about the work on the mass graves. It's absolutely correct what Khalil said, that mass graves were excavated in rush at the beginning with no preparations. But since we started this program with a bit of democracy, human rights, and labor, we brought the Argentinian forensic anthropology team to be a player in this field. And since then, the excavation of a new grave has been suspended, fully suspended, with the approval of SDF as well. No graves were opened since we started the work with the FRT, the first responders team in Raqqa, till they receive the appropriate training and the knowledge, the forensic knowledge they need. So this is to clarify this point to you. This is, I think, the 5th time we correct you on the record on this issue, Khalil, because what you're presenting is not correct. The second comment I want to disagree with you on is that we have to wait for a political atmosphere to start the excavation. And this is absolutely a wrong approach, because as we've seen, when President Trump decided to leave Northeast Syria twice, we could have lost the window actually to go physically on the ground and do that work. So we have a short window. We don't know how long we're going to stay there. And we have to do this work. Now, I have one comment in general topic, not related to the mass graves, if I may. It's related to the work on the detainees and missing. And what Fadel says, it is absolutely correct. The regime is taking everybody hostages and using them as a bargaining chip in the negotiation. And here, there's one thought I want to provoke everybody to entertain, if I may, is that working on the detainees and the missings would require some cooperation from the regime themselves. Like, this is a file we cannot address without the regime. IIIM and the CUI are working from outside without working with the regime. The detainees and missings file, unfortunately, is the hands of the regime. So are we willing to go that route, not necessarily directly with the regime, but at least working with Russia on the topic? And this is the area where Russia never vetoed on detainees or missing. Russia never said there's no detainees. They never denied the existence of the file. They pressured the regime a couple of times on the topic, where the regime's version of the implementation was issuing death certificates or releasing some few drug dealers under some amnesties, not implementing. But where are we willing to go with the issue of political negotiation? Because clearly one country has influence over the regime, is Russia, and Russia wants something from the US, clearly the reconstruction fund. How much the US is willing, Andrew, sorry to put you on the spot of this, but how much the US is willing to use its sanctions and leverage over Russia to get some outcome out of all this? Thank you very much. Thank you so much for that intervention, Mohammed. And I'll turn it over to Andrew, since he posed a question to you. Andrew, I think you're mute. You are muted. Yeah. How about now? All right, great. Thank you, Naomi, and also thank you, Mohammed, for that absolutely challenging and difficult question. I think there's no doubt that we need to be looking at the Syrian conflict and everything that is going on there through as a very complex and multifaceted problem that requires many different and complex negotiations and complex diplomacy. You're absolutely right that, and we have been as the United States and with our like-minded colleagues, trying to see what we can do to put pressure on the Assad regime, first and foremost, through using targeted sanctions tools, also through speaking up in multilateral fora and in as many fora as we can, to highlight the plight of the missing and detained, as well as the Assad regime's crimes, as the Undersecretary said earlier, some of which rise to the level of war crimes and crimes against humanity. We need to keep that narrative out there in the public sphere.
Also to continue, and then in our bilateral relationships with the different actors to the party, to make sure that we are holding them accountable to not blocking the efforts toward a political solution, to not blocking efforts of UN and multilateral organizations that are trying to document and make sure that the truth comes forward, or to hold those accountable who need to be held accountable. So that's a long way of saying, Mohammed, you're absolutely right that we need to continue what we're doing, deepen what we're doing in coordination with our partners, and most specifically, I think, in coordination with Syrian civil society actors who are bravely trying to do the work on the ground to make sure that the stories of the victims and their families and their relatives and friends are being heard at all levels. And I think that is important as we think about also how do we enhance the efforts that we've been doing to date. You know, one of the things that is so powerful about today is that Yasmin and Fadel and Khalil and others were reminding us that behind the diplomatic language, behind the numbers, and the horrific numbers that show the kind of scope of the problem, is our individual people and families who are suffering. And the more that we can do to elevate those voices and make sure that, as others have already said, that the voices of the victims and the voices of Syrian civil society are front and center of our efforts. And in multilateral fora, at the UN and other places, I think that can raise the cost of those who are seeking perhaps to normalize with the Assad regime. That just having to stand in front of victims and say, this is why we're going to pursue, that could put a new type of pressure that could help us, I think, push back on that and make sure that accountability remains a goal that we can achieve and that we can fight back against impunity. Thanks. Thank you so much for that, Andrew. And I think in answering that question, you also spoke to a question that Valerie had posed in the Q&A just around issues pertaining to normalization in the U.S. position. So thank you for addressing both of them. I'd like to right now turn it over to Diab Shria, who is part of the Association of Detainees and Missing Persons of Zeya Prison. Thank you. مرحبا، يعطيكم العافية وشكرا جزيلا على إتاحة الفرصة لي للكلام، وشكرا على تنظيم هذا الحدث المهم. بالحقيقة أنا يعني إضافة للي حكوا الزملاء ما رح أرجع أعيده، بدي بس ضوي على نقطة بموضوع ملف الاعتقال يعني والإخفاء القسري، تحديدا الاعتقال وأثر الاعتقال على الناجين. موضوع الاعتقال يعني بالإضافة إلى الآثار النفسية والجسدية والتعذيب وما إلى هنالك، كل هي القصص اللي بتعرفوها، في أثر أيضا النظام عم يشتغل عليه، وهو اللي له علاقة بقطع أو إيقاف أي سبيل من سبل إنه هذا الشخص يرجع يندمج بالمجتمع أو يرجع يتعافى. عم نحكي هون تحديدا، عم نحكي عن موضوع المصادرات أو مصادرات الأموال اللي عم تصير للمعتقلين أو للناجين، للأشخاص اللي عم يدخلوا على السجون ويعتقلوا وعم يخضعوا لمحاكمات. طبعا هي محاكمات شكلية، إما بمحاكمة محكمة الإرهاب أو المحكمة الميدانية. طبعا هاي الناس كلها عم تتصادر أملاكها وممتلكاتها، كانت منقولة أو غير منقولة. عم نحكي عن بيوت، عم نحكي عن سيارات، عم نحكي عن أي سبيل من سبل العيش، أي وسيلة عيش ممكن هذا الشخص بعد ما طلع من المعتقل إنه يقدر يرجع يوقف على رجليه ويكمل. نحن في تقرير هلأ رح نطلقه يعني قريبا إن شاء الله الشهر القادم، عم يتناول هذا الموضوع، وفي تقريبا عملنا تقدير للأشخاص اللي دخلوا فقط على سجن صيدنايا وتمت مصادرة أملاكهم. طبعا الرقم طلع كبير كتير، هو بحدود 52 مليون دولار مصادرة لممتلكات وأموال من معتقلين ومن ناجين دخلوا على هذا المكان، دخلوا على سجن صيدنايا، تعرضوا لمحاكمات وتصادرت ممتلكاتهم.
طبعا عم نحكي هون نحن عن قرارات محكمة، ما عم نحكي على الممتلكات اللي تم الاستيلاء عليها بالحملات العسكرية، أو المصاري اللي نهبت من المنازل، أو المصاري الأموال اللي نهبت من المعتقلين اللي دخلوا على الأفرع الأمنية. عم نحكي على أشخاص خضعوا لمحاكمات وطلع قرارات حكم بحقهم سلبتهم ممتلكاتهم. النقطة أنا اللي بدي أحكيها، أو هي توصية صراحة بالإضافة للي حكوا الزملاء فيما يتعلق بهذا المجال أو فيما يتعلق بدعم الناجين. يعني بتمنى نحن من الحكومات، من الحضور هون، يكون في شوي توجيهات أو يكون في شوي اهتمام بموضوع جبر ضرر مؤقت للناجين والناجيات من الاعتقال. يعني عسى انه يكون شوي يشكل لهم حافز، او يشكل انه مساعده، او يشكل نوع من رد الاعتبار لهم، وانه يرجعوا يوقفوا على رجليهم، اذا فينا نحكي، اذا فينا يعني نشبه هذا المثال. بس هي اللي بدي اضيفه. شكرا كثير لكم، يعطيكم الف عافيه. Yep, thank you so much for that. You know, I think it's really important to just underscore, as many of you have said, that we're talking about detention, but there is the ramifications that it has for families. There is how detainees, when they are released, go on with their lives. There's the multi-generational impact as well that these crimes has. So very much appreciate the comments that you made. I did want to pose one question, and I'm wondering if Ambassador Sénémaud is on the chat. I'm wondering about the role of the United Nations as an institution in terms of support to former detainees and to the families of missing and detained persons. What is the role that you feel that the United Nations has to play here, especially in light of what Diab and others have spoken to? I think unfortunately he might have had to leave earlier. I'd like to ask if there's anyone else that would like to speak to the role of the United Nations in addressing some of these particular issues. Khalil, your hand is up. أنا يعني أطلب الكلام فقط للرد على يعني رد الزميل محمد حول مسألة المقابر الجماعية. موضوع المقابر الجماعية بدأ منذ أواخر العام 2017. لا أدري إن كان له أو لمنظمته دور فيها منذ ذلك الوقت، ولا أعرف اليوم بالضبط ما هو دوره في مسألة المقابر الجماعية، لكن أنا لا أتحدث عن دور مفترض لمحمد أو لمنظمته. أنا أتحدث بهذا الموضوع لأن هنالك ممثلين لثلاثة دول فاعلة ومؤثرة في التحالف الدولي ولا حضور على الأرض، وهي تدعم قوات سوريا الديمقراطية كما تدعم عدد كبير من المنظمات التي تعمل على الأرض هناك. حاولت أن أستخدم لغة دبلوماسية، لكن يبدو يعني أنا مضطر أشدد بالكلام قليلا حتى تتوضح الصورة أكثر. نبش المقابر الجماعية بالطريقة التي تمت فيها ونقل الجثث بالطريقة التي تمت فيها هي فضيحة لكل طرف مساهم، سواء كان دولة أو سواء كان منظمة أو أشخاص. عار على الجميع أن يتم معاملة المقابر الجماعية المتخلفة عن تنظيم داعش، عن سيطرة تنظيم داعش بهذه الطريقة. من فعل ذلك لا يريد أن لا يسائل ولا يحاسب ولا يحاكم. هذا عبث في مسرح جريمة. يعني أنا لم أكن أتوقع لأحد أن يدافع عن قضية من هذا النوع أو يحاول أن يبررها. هنالك 1000 جثة انتشلت من ملعب الرشيد لم تؤخذ منها ولا عينة ولا شعر. من يقول I can speak to this if you want. أنا ما عم بحكيك أنت، أنا ما عم بحكيك أنت، I can speak to this. بعرف إنه في سفراء موجودين معنيين، أنت ما لك معني بالموضوع. لا وأنا معني لأنه my organization is working on this. Khalil and Mohammed, thank you both so much.
Thank you so much. I know that this is an incredibly difficult and sensitive topic, and appreciate both of your perspectives. I'd like to, just in conclusion, start by turning it over to Fadel for some concluding words. Thank you. Thank you very much indeed for all of you. I think we reached to the end of the event, and I would like to thank the three states, the US, France, and the UK for participation, and for my colleague Khalil and Yasmin, and to you, Naomi, for making this event take place. And I hope that we can follow up with the three states about our recommendation and via email and communication after a while. So Naomi, up to you for wrap up, and many thanks. Thank you so much to everyone who has attended, and I'd like to especially thank the panelists. I'd like to thank each of the government representatives for restating your firm commitment to the Syrian people and to the plight of the detainees and their families. I'd also especially like to thank Yasmin and Khalil for sharing your own personal experiences and perspectives. And of course, thank Fadel and all of the remarkable work that you and other Syrian human rights advocates are doing. It is a tragedy, and it is a shame on all of us that 10 years on, we have to be gathered to have these conversations. I hope that we are able to collectively work together to ensure that we are not here again next year and the year after and the year after. Thank you all for taking the time today, and we all look forward to continuing to work with you to seek a safe Syria where people can live freely, with dignity, with diversity, and where justice prevails. Thank you. Bye. Have a good day. Bye. Thank you so much. Thank you. Thank you.